오늘 쓴 글을 한번 읽어보도록 할게요. 진정한 평온은 폭풍 속에서 드러난다. 나를 수련한다는 것은 단순한 자기계발의 차원을 넘어섭니다. 그것은 마치 한 점의 거울을 맑게 닦아내듯 나 스스로를 바라보며 흠모할 수 있는 사람이 되기 위해 온 마음과 시간, 에너지를 기울이는 행위입니다. 때로는 그것이야말로 인생에서 우리가 도달할 수 있는 가장 진실된 행복이자 성공이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 내가 원하는 사람이 되어 내가 원하는 삶을 사는 것, 그 여정은 겉보기엔 단순하게 보이지만 실상은 아주 깊고 고요한 강을 건너는 일입니다. 하지만 막상 살아보면 알게 됩니다. 원하는 인생만을 오롯이 사는 것이 거의 불가능에 가깝다는 것을요. 나는 내가 나를 통제하고 제어할 수 있는 사람이라고 믿었고 실제로 많은 상황에서 나를 다스려 왔습니다. 그러나 원하는 모습의 내가 된다는 것이 얼마나 고된 일인지 절실히 깨닫습니다. 마음속에 단단히 자리 잡고 있던 평정심과 여유, 고귀한 인격의 의지를 품고도 어느 순간 순식간에 휘몰아치는 감정의 돌풍 앞에 무너질 때가 있습니다. 나는 흔들리지 않아야지. 나는 흔들리지 않아야지. 흔들리지 말아야지가 낫지 않을까요? 평온을 잃지 말아야지. 그렇게 다짐하고 또 다짐하며 내면의 중심을 잡습니다. 그런데도 어느 날 문득 예기치 못한 유혹이나 위급한 상황 속에서 잊고 지냈던 과거의 나, 아주 오래전에 그 그림자가 불쑥 나타나 나를 뒤덮습니다. 마치 잠잠한 호수 밑바닥에서 이끼끼 바위가 문득 떠오르듯 사라진 줄 알았던 나의 본성이 수면 위로 모습을 드러냅니다. 그럴 때 문득 깨닫습니다. 결국 위기의 순간에 드러나는 그 모습이야말로 내가 가장 정직하게 마주해야 할 진짜 나라는 것을. 원하는 사람으로 수련하는 길이 이토록 어려운 까닭은 바로 이 진실된 나를 외면하지 않고 정면으로 마주해야 하기 때문입니다. 진정한 고귀함을 품은 사람은 결코 거칠지 않습니다. 그는 언제나 맑고 부드럽습니다. 그러나 그 안에는 누구보다 단단한 힘이 숨어 있습니다. 유혹 앞에서도 돌발적인 상황 속에서도 그 고요한 빛은 더욱 강렬하게 드러납니다. 갑작스러운 응급 상황이나 혼란 속에서조차 내가 차분함과 여유를 잃지 않고 반응할 수 있다면, 그리고 시간이 흘러 그때 나를 되돌아봤을 때 부끄럽지 않다면 그 순간에 나는 분명 내가 되고 싶던 그 사람의 모습을 조금은 닮아 있었던 것입니다. 내가 나를 훈련한다는 것은 결국 그런 순간을 위해 나를 준비시키는 일입니다. 격동의 바다 속에서도 투명하게 반짝이는 깊은 마음의 보석을 닦아내는 일입니다. 내가 사랑하고 싶어하는 나 자신을 조금씩 빚어가는 조용하지만 그 치열한 여정입니다. 네, 너무 아름다운 글인 것 같아요. 영어 부분도 한번 읽어보도록 할게요. 제목은 Unself-discipline, a quiet but fierce journey inward. The true self often rises in the moments we least expect it. Training the self is not merely a form of self-improvement. It goes far beyond that. It is like polishing a single speck of glass until it becomes clear, a process of learning to look at oneself with admiration, not just judgment. Perhaps that effort, the act of tending to the self with devotion and sincerity, is the closest we come to true happiness and success in this life. Becoming the person we want to be, living the life we wish to live, it appears simple, but in truth, it is like crossing a deep and silent river, and yet, the more we live, the more we understand. Living entirely on our own terms is nearly impossible. I used to believe I had full control over myself, that I could regulate my emotions and reactions. And in many situations I did, but becoming the version of myself I long for is more exhausting than I ever imagined.
Even when I carry within me peace, grace, and noble intents, there are moments when a sudden storm of emotion breaks through all resolve. I must not waver. I must not lose my calm. I repeat this to myself again and again, holding on to my inner axis. And yet, on an ordinary day faced with unexpected temptation or emergency, a forgotten part of me, a shadow from long ago, suddenly reappears, like a moss-covered rock emerging from the bottom of a still lake. My hidden self rises to the surface, uninvited. And those moments I come to sharp realization, the version of me that surfaces in crisis is the one I must face with the greatest honesty. The reason to judge toward the self I want to become is so hard is because it demands I stop avoiding who I truly am. A truly noble person is never abrasive. They remain clear, soft, and steady. But within that softness lies unmatched strength. Even in the face of chaos or sudden change, their inner light grows stronger. If at those critical moments I can respond with composure, if I can look back and not feel ashamed, then perhaps in that moment I was a little closer to the person I aspired to be. To train myself that is to prepare for such moments, to polish the gem buried deep within so it may shine through even the fiercest storm. It is a quiet but relentless journey of sculpting the self I want to love. Stillness is not the absence of movement, but the strength to remain clear through it. Okay, beautiful writing. Good job, Irene. Thank you.